mucho antes de que el coliseo se convirtiera en el símbolo más famoso de Roma, el Imperio Romano ya gobernaba uno de los territorios más grandes que el mundo había conocido. En su momento de mayor expansión en control miles de personas repartidas por Europa, el norte de África y gran parte de Oriente Próximo. Desde las faras fronteras de Britania hasta los cielos desiertos de Egipto, todas esas tierras estaban conectadas por un mismo sistema político, militar y económico que funcionó durante siglos y cambió para siempre la historia de la humanidad. Para comprender por qué esta época sigue fascinando al mundo moderno, primero hay que entender que Roma no comenzó como un imperio. Durante sus primeros siglos fue una pequeña ciudad situada junto al río en la península Ibérica, gracias a una combinación de disciplina militar, organización política y una extraordinaria capacidad para absorber las culturas de los pueblos conquistados. Aquella ciudad fue creciendo hasta convertirse en la potencia dominante del Mediterráneo. La expansión romana no ocurrió de un día para otro. Durante cientos de años, los romanos participaron en guerras, alianzas y campos militares que les permitieron incorporar nuevos territorios. Cada conquista aportaba riqueza, recursos naturales, nuevos soldados y rutas comerciales. Con el paso del tiempo, el Mediterráneo llegó a ser conocido por los romanos como Mare Nostrum, nuestro mar, porque prácticamente todas sus costas estaban bajo su influencia. Gobernar un territorio tan inmenso era un desafío gigantesco. No existen teléfonos, satélites ni medios de transporte modernos. Aun así, Roma consiguió mantener unido un imperio gracias a una impresionante red de carreteras, puentes, puertos y sistemas administrativos. Las famosas calzadas romanas permiten que resides, comerciantes y mensajeros recorrieran enormes distancias con una rapidez extraordinaria para la época. Algunas de esas carreteras aún conservan tramos visibles de 2000 años después de su construcción. La ciudad de Roma era el centro político del imperio. En sus calles conviven senadores, comerciantes, soldados, artesanos, esclavos y viajeros procedentes de prácticamente todos los rincones del mundo conocido. Era una metropolis inmensa para los estándares antiguos, con cientos de miles de habitantes, mercados abarrotados, edificios monumentales y una actividad constante desde el amanecer hasta la noche. Uno de los mayores secretos del éxito romano fue su capacidad organizativa. Cada provincia estaba administrada por gobernadores responsables de recaudar impuestos, mantener el orden y aplicar las leyes del emperador. A cambio, las provincias reciben protección militar, acceso al comercio y la posibilidad de integrarse en una economía que conectaba tres continentes. Y el ejército romano era la columna vertebral del sistema. Sus soldados no solo combatían, también construían carreteras, levantaban puentes, fundaban fortalezas y protegían las fronteras. La disciplina era extremadamente estricta. Los legionarios entrenaban durante años y aprendían a trabajar como una unidad perfectamente coordinada. Esa organización permitía que resides romanos derrotaran a enemigos que, en muchos casos, eran más numerosos. La economía depende de una enorme red comercial. Barcos cargados de trigo llegaban desde Egipto. Aceite de oliva procta de Hispania. Vino viajaba desde la Galia. Romo llegaba de Grecia. Especias cruzaban Oriente.
y metales preciosos proct en de minas repartidas por todo el imperio. Miles de comerciantes recor en continuamente estas rutas, convirtiendo a Roma en uno de los mayores centros económicos del mundo antiguo. La ingeniería romana fue otro de sus grandes logros. Los romanos perfeccionaron técnicas de construcción que les permitieron levantar acueductos capaces de transportar agua durante decenas de kilómetros, puentes que soportaban un intenso tráfico y edificios monumentales construidos con una mezcla de piedra, ladrillo y un tipo de hormigón sorprendentemente resistente. Muchas de estas obras contienen en pie después de 20 siglos. La vida cotidiana variaba enormemente según la posición social. Los ciudadanos más ricos habitaban amplias residencias decoradas con mosaicos, pinturas y jardines interiores. En cambio, la mayoría de la población vive en edificios de apartamentos conocidos como insulae, donde el espacio era reducido y el riesgo de incendios era constante. Aun así, la ciudad ofrece baús públicos, mercados, templos, bibliotecas y espacios de ocio que atraen enteramente a miles de personas. La religión ocupaba un lugar importante en todos los aspectos de la vida. Los romanos rendían culto a numerosas dioses y realizaban ceremonias para pedir protección, buenas cosechas o éxito militar. Con el tiempo, el imperio incorporó también creencias procedentes de otras culturas, reflejando la enorme diversidad de pueblos que conviven bajo el dominio romano. La educación estaba reservada principalmente a las familias con recursos. Los hijos de la élite aprenden lectura, escritura, retórica, filosofía y administración, preparándose para ocupar cargos políticos o militares. Sin embargo, incluso quienes no reciben educación formal adquieren conocimientos prácticos a través del trabajo diario en talleres, granjas y comercios. Y el entretenimiento era una parte esencial de la vida urbana. Carreras de carros, representaciones teatrales, festivales religiosos y espectáculos públicos reúnen a miles de personas. Estas celebraciones no solo sirven para divertir a la población, también reforzaban el prestigio del gobierno y demostraban la riqueza del imperio. A medida que Roma alcanzaba su máximo poder, también aumentaban los desafíos. Administrar un territorio tan extenso exige enormes recursos económicos y militares. Las luchas políticas, las disputas por la sucesión imperial, la presión sobre las fronteras y las diferencias sociales comenzaron a poner a prueba la estabilidad del sistema. Aun así, durante generaciones, Roma logró mantener una influencia que dejó huellas profundas en el derecho, la arquitectura, la ingeniería, el idioma y la organización política de gran parte del mundo occidental. Comprender este contexto permite apreciar por qué la antigua Roma continúa despertando tanta fascinación. Más all de las leyendas y del espectáculo mostrado por el cine, existe una civilización extraordinariamente compleja que transforma continentes enteros mediante una combinación de disciplina, organización, innovación y ambición. Su legado sigue presente en nuestras ciudades, en nuestras leyes y en numerosos aspectos de la vida moderna, convirtiendo el Imperio Romano en uno de los capítulos más influyentes de la historia de la humanidad. Mientras Roma expande su dominio por 3 continentes, una institución se convierte en el corazón de ese enorme poder. Las legiones romanas,
Ning en imperio puede mantenerse gracias a sus gobernantes. Necesita hombres capaces de proteger fronteras, construir infraestructuras, mantener el orden y responder con rapidez a cualquier amenaza. Las legiones no eran simplemente ejércitos, eran organizaciones altamente disciplinadas que combinaban entrenamiento, ingeniería, logística y administración, convirtiéndose en una de las fuerzas militares más eficientes de la antigüedad. Ingresar en una legión supone un cambio radical de vida, y el recluta abandonaba su hogar y comenzaba un periodo de instrucción extremadamente exigente. Antes de aprender a combatir, debe desarrollar resistencia física. Las marchas eran una parte fundamental del entrenamiento. Los legionarios recorren largas distancias cargando un pesado equipo compuesto por armas, herramientas, provisiones y objetos personales. Este esfuerzo constante fortalece tanto el cuerpo como la disciplina mental. La jornada de entrenamiento era intensa. Los soldados practicaban durante horas con espadas de madera y escudos de entrenamiento que pesaban más que los utilizados en combate real, y el objetivo era que, cuando empujaran el equipo verdadero, sus movimientos resultaran más rápidos y precisos. Cada ejercicio se repite hasta convertirse en un reflejo auténtico. La disciplina constituye el principio más importante de toda la organización militar romana. Las readings deben cumplirse inmediatamente, sin discusiones. La coordinación entre cientos o miles de hombres permite ejecutar maniobras complejas incluso bajo una enorme presión. Los oficiales dedicaban gran parte de su tiempo a mantener esa disciplina mediante entrenamientos constantes y una estricta cadena de mando. La unidad básica era el contubernium, formado por 8 soldados que comparten tienda de campo, herramientas y tareas cotidianas. Esta pequeña comunidad fomentaba la cooperación y la confianza. Cada integrante depende de los demás para cocinar, montar el campamento, transportar suministros y afrontar cualquier dificultad durante los campos. Varias contubernias formaban una centuria dirigida por un centurión. A pesar de su nombre, una centuria no siempre estaba compuesta exactamente por 100 hombres, y el centurión era uno de los oficiales más respetados del ejército. Su autoridad se basaba tanto en la experiencia como en el ejemplo personal. Debe conocer perfectamente a sus soldados, mantener la disciplina y liderar desde las primeras líneas cuando era necesario. Las legiones también contaban con ingenieros médicos, topógrafos, herreros, carpinteros y especialistas en logística. Gracias a esta diversidad de habilidades podían construir puentes, levantar fortificaciones, reparar caminos y organizar enormes campamentos temporales en muy poco tiempo. Cada campo militar era también una gigantesca operación de ingeniería. Al finalizar cada jornada de marca, los soldados no descansaban inmediatamente. Primero construían un campamento fortificado, excavaban fosas, levantaban emplazadas de madera y organizaban cuidadosamente las calles interiores siguiendo un diseño prácticamente idéntico en cualquier lugar del imperio. Esta rutina aumentaba considerablemente la seguridad durante la noche y permite reaccionar rápidamente ante cualquier ataque inesperado. Y el equipo del legionario evoluciona con el paso del tiempo,
pero siempre se buscando un equilibrio entre protección, movilidad y resistencia. Y el escudo rectangular ofrece una amplia cobertura y permite formar una barrera defensiva colectiva. La espada corta fabrica el combate a corta distancia, mientras que la lanza arrojadiza sirve para desorganizar los enemigos antes del enfrentamiento directo. La alimentación era cuidadosamente planificada, y el trigo constituye la base de la dieta diaria y los propios soldados solían moler el grano para elaborar pan. También consume en queso, legumbres, carne cuando estaba disponible y una bebida elaborada con agua y vinagre conocida como pasca, muy común entre las tropas por ser más segura que el agua almacenada durante largos periodos. La medicina militar alcanza un nivel notable para la época. Los campamentos permanentes contaban con hospitales donde médicos y asistentes trataban heridas, fracturas y enfermedades. Aunque el conocimiento médico era limitado comparado con el actual, la organización sanitaria mejoró considerablemente las posibilidades de supervivencia de muchos soldados. Las fronteras del imperio, conocidas como limes, requieren en vigilancia constante. Fortalezas distribuidas estratégicamente protegen caminos, arroyos y pasos montañosos. Desde estos puestos avanzados, las legiones controlaban el movimiento de personas y mercancías, detectaban amenazas y respondían rápidamente ante cualquier incursión. Además de combatir, las legiones contribuían al desarrollo del imperio. Construían carreteras que facilitaban el comercio, levantaban puentes que conectaban regiones enteras y participaban en grandes proyectos de infraestructura. Muchas ciudades importantes surgieron alrededor de antiguos campamentos militares que, con el tiempo, evolucionaron hasta convertirse en centros urbanos permanentes. La reputación de las legiones se extendía mucho más allá de las fronteras romanas. Su capacidad para mantener la disciplina, adaptarse a distintos terrenos y operar durante campañas prolongadas convirtió el ejército romano en un referente militar durante siglos. Numerosos pueblos admiraban y temían la eficacia de estas unidades. Las producciones cinematográficas ambientadas en la antigua Roma dedican una atención especial a recrear este mundo militar. Historiadores, arqueólogos y asesores trabajan junto a los equipos de vestuario y utilar para reproducir armaduras, estandartes, escudos y formaciones inspiradas en la evidencia histórica. Aunque el cine simplifica algunos aspectos por razones narrativas, gran parte de la imagen popular del ejército romano se basa en décadas de investigación arqueológica. Comprender cómo funcionaban realmente las legiones permite valorar que el éxito de Roma no depende únicamente del valor individual de sus soldados. Su verdadera fortaleza reside en la organización, la disciplina, la logística y la capacidad de miles de personas para actuar como una sola unidad. Esa combinación convierte a las legiones en una de las instituciones militares más influyentes de toda la historia y explica por qué, más de 2000 años después, continúan siendo objeto de estudio, admiración y representación en libros, documentales y producciones cinematográficas de todo el mundo. Mucho antes de que un espectador ocupara su asiento, el anfiteatro ya estaba completamente despierto. Decenas de trabajadores abrían puertas, limpiaban pasillos,
revisaban mecanismos, organizaban excesos y preparaban cada detalle para recibir a miles de personas. Lo que el público contemplaba durante unas horas era el resultado de una operación logística que comenzaba antes del amanecer y requería la coordinación de centenares de individuos. Ningún edificio simboliza mayor esa capacidad organizativa que el Coliseo de Roma, una de las construcciones más extraordinarias de la ingeniería antigua. Su nombre oficial era Anfiteatro Flavio, ya que fue construido durante el gobierno de la dinastía Flavia. Las obras comenzaron alrededor del 70 d.C. bajo el emperador Vespasiano y fueron completadas por su hijo Tito pocos años después. Más tarde, Domiciano added nuevas estructuras subterráneas que hicieron más complejos los espectáculos. La construcción representa un enorme esfuerzo económico y técnico, pero también un mensaje político. El emperador quería ofrecer al pueblo un espacio de entretenimiento sin precedentes. Y el edificio alcanzaba aproximadamente 50 metros de altura y ocupaba una superficie inmensa en el centro de Roma. Su estructura altica permite que decenas de miles de personas disfrutaran de una visión relativamente clara de la arena desde cualquier punto. A diferencia de muchos estadios modernos, el diseño romano facilitaba tanto la visibilidad como la circulación del público, reduciendo el tiempo necesario para entrar o abandonar el recinto. Los ingenieros romanos utilizaron una combinación de travertino, ladrillo, hormigón y piedra volcánica para levantar la estructura, y el hormigón romano, elaborado con cal, agua, agregados y cenizas volcánicas, proporcionaba una resistencia extraordinaria. Muchos especialistas consideran que este material fue una de las claves del éxito arquitectónico del imperio, ya que permite construir edificios de dimensiones nunca vistas hasta entonces. Uno de los aspectos más impresionantes era el sistema de acceso, y el Coliseo dispone de numerosas entradas distribuidas alrededor de todo el edificio. Cada espectador recibe una indicación sobre la puerta que debe utilizar según su categoría social. Gracias a esta organización, miles de personas pueden ocupar sus asientos en un tiempo sorprendentemente corto, evitando grandes aglomeraciones. La distribución interior reflejaba claramente la estructura de la sociedad romana. Las primeras filas estaban reservadas para el emperador, los senadores y los altos magistrados. Detrás se situaban los ciudadanos con mayor posición económica, mientras que las zonas superiores corresponden a los sectores más modestos de la población. La ubicación de cada persona mostraba visualmente el lugar que ocupaba dentro del orden social romano, y el exterior del edificio también impresionaba a quienes llegaban desde otras regiones del imperio. Sus enormes arcadas decoradas con diferentes readings arquitectónicos transmiten una sensación de poder y estabilidad. Para muchos visitantes, contemplar el Coliseo era una demostración tangible de la riqueza y de la capacidad técnica alcanzada por Roma. Bajo la arena existe un complejo mundo oculto conocido actualmente como hipogeo. Este nivel subterráneo estaba formado por pasillos, almacenes, jalas, talleres y sistemas mecánicos. Trabajaban decenas de personas encargadas de coordinar la aparición de animales, decorados y participantes en el momento preciso,
y el público apenas ve esta actividad, pero todo el espectáculo depende de su funcionamiento. Los mecanismos de elevación eran especialmente ingeniosos. Mediante polias, contrapesos y plataformas de madera, diferentes elementos podían surgir repentinamente sobre la arena, creando efectos sorprendentes para los espectadores. Estos sistemas requieren en una sincronización perfecta y un mantenimiento constante debido al enorme esfuerzo mecánico al que estaban sometidos. La arena recibe ese nombre porque estaba cubierta con una gruesa capa de arena que ayudaba a absorber el cuidados y facilitaba la limpieza entre distintos eventos. Además, reduce el deslizamiento de personas y animales durante los espectáculos, mejorando la seguridad de los participantes. Y el control del público era otra prioridad. Guardias y funcionarios vigilaban continuamente los accesos para mantener el orden. La presencia de decenas de miles de espectadores exige una organización muy precisa, especialmente durante celebraciones que pueden prolongarse durante varias jornadas consecutivas. Y el toldo retortil, conocido como Valerium, constituye una auténtica obra maestra de la ingeniería. Grandes piezas de tela eran extendidas sobre parte del anfiteatro mediante una compleja red de cuerdas y styles. Su función consiste en proporcionar sombra durante los días más calurosos del verano. Manipular este enorme sistema requiere a marineros especializados acostumbrados a trabajar con velas y aparejos navales. Y el mantenimiento del edificio nunca se detiene. Albaeles reparaban grietas, carpinteros sustituyen elementos deteriorados, herreros revisaban piezas metálicas y numerosos trabajadores limpiaban continuamente las instalaciones. Mantener un edificio de semejantes dimensiones en funcionamiento supone un esfuerzo permanente para la administración imperial. La estadística también desempeñaba un papel importante. Aunque el público era inmenso, la forma del edificio favorecía la propagación del sonido. Las voces, los instrumentos musicales y los seals emitidos por los organizadores podían escucharse con relativa claridad en gran parte del recinto, facilitando el desarrollo ordenado de cada jornada. Hoy, arqueólogos y ingenieros continúan estudiando el coliseo utilizando escaneros láser, modelos tridimensionales y técnicas avanzadas de análisis estructural. Estas investigaciones permiten comprender mejor cómo fue construido, qué modificaciones experiment a lo largo del tiempo y si les fueron las soluciones técnicas empleadas por los ingenieros romanos. Para las producciones cinematográficas modernas, recrear el coliseo representa uno de los mayores desafíos. Los deseos de producción combinan decorados físicos con reconstrucciones digitales basadas en estudios arqueológicos. Y el objetivo es reproducir no solo la apariencia del edificio, sino también la atmósfera de un lugar donde arquitectura, ingeniería, organización y espectáculo se para impresionar a miles de personas. Más de 2000 años después de su construcción, el coliseo continúa siendo uno de los monumentos más reconocibles del planeta. Su influencia puede apreciarse en el diseño de estadios modernos, en la arquitectura monumental y en la cultura popular. No solo representa la grandeza técnica de Roma,
sino también la extraordinaria capacidad de aquella civilización para planificar obras de enorme complejidad que en hoy despiertan admiración entre historiadores, arquitectos y ingenieros de todo el mundo. Cuando el público abandonaba el anfiteatro y el ruido de los aplausos desaparecía, comenzaba una realidad muy distinta para los gladiadores. Lejos de la imagen de combates constantes que suele mostrar la ficha en, la mayor parte de su vida transcurre dentro de las escuelas de entrenamiento. Al pasaban meses y incluso años preparándose física y mentalmente para enfrentamientos que, aunque pueden durar solo unos minutos, exigen una disciplina extraordinaria. Las escuelas de gladiadores, conocidas como ludi, funcionaban casi como pequeñas fortalezas. Estaban rodeadas por altos muros que protegen tanto a los combatientes como a la valiosa inversión económica que representaban. En su interior había dormitorios, cocinas, almacenes, patios de entrenamiento, enfermeras, talleres para reparar armas y armaduras, establos para animales y oficinas donde se administraban contratos y pagos. Todo estaba organizado para que el entrenamiento pudiera desarrollarse sin interrupciones, y el responsable de la escuela era el linista. Aunque muchas fuentes antiguas su profesión no gozaba de gran prestigio social, administraba un negocio extremadamente complejo, compraba o contrataba gladiadores, negociaba su participación en espectáculos, organizaba entrenamientos, contrataba médicos y cuidaba de que cada luchador estuviera preparado para competir. Un gladiador experimentado puede alcanzar un valor económico enorme, por lo que perderlo por negligencia supone un importante perjuicio financiero. La jornada comenzaba muy temprano. Antes de que saliera completamente el sol, los instructores reunían a los combatientes para iniciar ejercicios de calentamiento, correr, levantar pesos, practicar equilibrio y fortalecer piernas, brazos y espalda era fundamental antes de utilizar cualquier arma. La preparación física debe mantenerse durante todo el año, ya que un gladiador nunca sabe si endo ser convocado para un nuevo espectáculo. Después del calentamiento comenzaban las prácticas técnicas. Frente a postes de madera llamados palas, cada luchador repite cientos de veces los mismos movimientos, golpes, bloqueos, desplazamientos y cambios de posición eran ejecutados una y otra vez hasta convertirse en gestos automáticos. Los instructores corrigen constantemente pequeños errores de postura, porque un movimiento mal ejecutado puede significar una lesión o una derrota durante un combate. Cada tipo de gladiador recibe un entrenamiento especializado. Quienes utilizaban escudos grandes practicaban técnicas completamente distintas de aquellos que luchaban con redes, tridentes o armas ligeras. Los instructores conocen perfectamente las fortalezas y debilidades de cada estilo y preparaban a sus alumnos para enfrentarse a diferentes adversarios. La alimentación ocupaba un lugar central dentro del programa diario. Diversos estudios arqueológicos indican que la dieta estaba basada principalmente en cereales, cebada, legumbres y verduras. Aunque la carne también formaba parte de la alimentación, probablemente se consume con menos frecuencia de lo que suele imaginarse. Y el objetivo principal era proporcionar suficiente energía para soportar entrenamientos intensos y favorecer la recuperación muscular. Los médicos visitaban regularmente la escuela.
revisaban heridas, trataban inflamations y supervisaban la recuperación de quienes habían participado recientemente en combates. La medicina romana dispone de conocimientos limitados comparados con los actuales, pero los especialistas desarrollaron técnicas bastante eficaces para tratar fracturas, cortes y lesiones musculares. Conservar la salud de un gladiador era una prioridad tanto para el propio luchador como para el propietario de la escuela. Las armaduras requieren un mantenimiento constante. Herreros y artesanos revisaban diariamente cascos, escudos, espadas y protecciones de cuero. Una correa desgastada o una pieza metálica mal ajustada puede comprometer el rendimiento durante un combate. Cada elemento era inspeccionado cuidadosamente antes de volver a utilizarse. La convivencia entre los gladiadores era compleja. Comparten entrenamientos, comidas y dormitorios, desarrollando fuertes vínculos personales. Sin embargo, también saben que en cualquier momento pueden enfrentarse entre ellos o competir por las mayores oportunidades. Esa mezcla de comparismo y rivalidad marcaba gran parte de su vida cotidiana. Algunos gladiadores alcanzaban una enorme popularidad, y el público recordaba sus victorias, admiraba su habilidad y seguía con interés cada nueva aparición. Su fama se extende mediante pinturas, grafitis, pequeños objetos decorativos e incluso relatos orales que circulaban por las calles de Roma y de otras ciudades importantes del imperio. Las mujeres también asisten a los espectáculos y muchas según la carrera de determinados luchadores con óptica admiración. Algunos textos antiguos describen a gladiadores convertidos en figuras célebres cuya fama trascende el propio anfiteatro. Aunque esta popularidad no eliminaba las dificultades de su profesión, les proporcionaba un reconocimiento poco habitual para personas de su condición, y el descanso formaba parte del entrenamiento. Después de largas sesiones de práctica, los instructores organizaban paradas destinados a la recuperación física, dormir adecuadamente, alimentarse bien y permitir que las lesiones menores cicatrizaran era tan importante como entrenar. Un cuerpo agotado reaccionaba peor durante el combate y aumentaba el riesgo de sufrir heridas graves. Cuando llegaba el día del espectáculo, la rutina cambiaba completamente. Los gladiadores revisaban cuidadosamente su equipo, reciben instrucciones finales y trataban de controlar los nervios antes de entrar en la arena. Aunque algunos habían participado en numerosos combates, la tensión nunca desapareció del todo. Cada presentación representaba un nuevo desafío y una oportunidad para demostrar su habilidad frente a miles de espectadores. Las excavaciones arqueológicas realizadas en antiguas escuelas de gladiadores han permitido conocer muchos de estos detalles. Restos de dormitorios, cocinas, patios de entrenamiento y utensilios cotidianos muestran que estos centros funcionaban con una organización muy eficiente. Los análisis de esqueletos encontrados en distintos cementerios revelan lesiones cicatrizadas, músculos especialmente desarrollados y señales de una intensa actividad física mantenida durante años. Las producciones cinematográficas inspiradas en la antigua Roma intentan recrear esta realidad mediante decorados, entrenamientos específicos y asesoramiento histórico. Aunque la narrativa suele centrarse en los grandes combates,
una parte del trabajo de prepararse and consiste precisamente en mostrar el esfuerzo invisible que permite a un gladiador sobrevivir y perfeccionar sus habilidades. Comprender la vida diaria de estos combates cambia por completo la imagen tradicional que muchas personas tienen sobre ellos. Detrás de cada aparición en la arena existe un house de entrenamiento, disciplina, cuidados médicos, preparación física y una organización extraordinariamente compleja. Es que simples luchadores, los gladiadores formaban parte de una institución cuidadosamente administrada que combinaba deporte, espectáculo, economía y política en el corazón mismo del Imperio Romano. En el corazón del Imperio Romano existe una fuerza militar que inspiraba respeto, admiración y, al mismo tiempo, un profundo temor. No patrolaba las fronteras lejanas ni pasaba aus combatiendo en bosques o desiertos como las legiones. Su misión era mucho más delicada: proteger al emperador, custodiar el palacio imperial y garantizar la estabilidad del gobierno. Eran la Guardia Pretoriana, una unidad de élite cuya influencia llega a ser tan gran que, en algunos momentos de la historia, puede decidir quién gobernar el imperio más poderoso del mundo. Y el origen de esta fuerza se remonta a los tilmos aus de la República Romana. Los generales importantes solían rodearse de soldados especialmente leales que actuaban como escolta personal durante los campos militares. Estos hombres protegen el campamento del comandante y responden únicamente ante él. Con la llegada del imperio, esta idea evoluciona hasta convertirse en una institución permanente encargada de la seguridad del emperador. Durante el gobierno de Augusto, el primer emperador de Roma, la Guardia Pretoriana adquiere una organización estable. Augusto comprende que gobernar un territorio tan extenso exige a contar con un cuerpo de soldados altamente entrenados cuya lealtad estuviera dirigida directamente hacia la figura imperial. Para evitar que una fuerza tan poderosa se concentrara en un único lugar, inicialmente distribuí varias cohortes en diferentes zonas de Italia. Con el paso de las décadas, la organización cambia. Bajo el emperador Tiberio se construye el Castro Pretoria, un enorme campamento situado en las afueras de Roma que se convierte en el cuartel general de la Guardia Pretoriana. Desde el pod en desplazarse rápidamente hacia cualquier punto de la ciudad y responder a situaciones de emergencia con gran rapidez. Ser aceptado en esta unidad era un privilegio reservado para soldados con un excelente historial de servicio. Muchos proceden de las legiones y han demostrado disciplina, valentía y capacidad de liderazgo. Y el proceso de selección era riguroso, ya que los pretorianos deben actuar en situaciones extremadamente delicadas donde solo error puede poner en peligro la vida del emperador. Las condiciones de servicio eran mucho mayores que las de un legionario ordinario. Los miembros de la Guardia Pretoriana reciben un salario superior, cumplen menos horas de servicio y disfrutaban de mayores posibilidades de ascenso. Además, al permanecer destinados cerca de Roma, evitaban muchas de las duras campas que las legiones realizaban en las fronteras del imperio. Y el entrenamiento combinaba preparación militar con funciones de seguridad. Además de dominar el combate con espada, lanza y escudo, los pretorianos practicaban técnicas de protección personal,
formaci encerrada y respuesta rápida ante amenazas dentro de espacios urbanos. Deben estar preparados para actuar en palacios, ceremonias oficiales, desfiles militares y actos públicos don la presencia del emperador atra a enormes multitudes. Su equipamiento era similar al de otros soldados romanos, aunque frecuentemente incorporaba elementos decorativos que reflejaban su condición de unidad de light. Los cascos pueden presentar acabados más elaborados, mientras que los estandartes y uniformes contribuyen a reforzar su prestigio ante la población. Las responsabilidades de la Guardia Pretoriana iban mucho más al de la protección física del emperador, custodiaban edificios oficiales, vigilaban determinadas zonas estratégicas de la capital y colaboraban en operaciones relacionadas con la seguridad del Estado. En ocasiones también participaban en investigaciones, detenciones o misiones especiales ordenadas directamente por las mismas autoridades imperiales. Sin embargo, precisamente esa proximidad el poder terminó convirtiéndose en una fuente de enorme influencia política. A medida que pasaban los años, algunos comandantes pretorianos comenzaron a intervenir en disputas relacionadas con la sucesión imperial. En determinadas ocasiones apoyaron a un candidato concreto, mientras que en otras retiraron su respaldo a gobernantes cuya posición se había debilitado. Es fenómeno preocupa profundamente a varios emperadores. Una fuerza creada para garantizar la estabilidad puede convertirse, si no era controlada adecuadamente, en un actor político capaz de alterar el equilibrio del imperio. Diversos gobernantes intentaron reorganizar la guardia, sustituir a sus mandos o limitar su influencia, aunque con resultados muy distintos según el momento histórico. Desde el punto de vista militar, los pretorianos mantienen un elevado nivel de preparación. Participaban regularmente en ejercicios físicos, prácticas de combate y desfiles destinados tanto a conservar su eficacia como a proyectar una imagen de autoridad ante la población. La disciplina seguía siendo uno de los pilares fundamentales de la unidad. Las ceremonias oficiales constituyen otra parte importante de su actividad. Durante recepciones diplomáticas, celebraciones religiosas o desfiles triunfales, la Guardia Pretoriana acompañaba al emperador mostrando el poder y la organización del Estado romano. Su presencia transmite un mensaje claro. La máxima autoridad del imperio estaba protegida por algunos de los mayores soldados de Roma. Las investigaciones arqueológicas han permitido conocer numerosos detalles sobre esta institución, restos del Castro Pretoria, inscripciones dedicadas por antiguos miembros de la Guardia, armas, piezas de armadura y monumentos funerarios ayudan a reconstruir la vida cotidiana de estos soldados. Gracias a estos descubrimientos sabemos cómo se organizaban, qué funciones desempeñaban y cuál era su posición dentro de la compleja estructura militar romana. En el cine y la televisión, la Guardia Pretoriana suele aparecer como un símbolo del poder imperial. Los diseños de vestuario estudian cuidadosamente esculturas, relieves y hallazgos arqueológicos para recrear cascos, armaduras, capas y estandartes inspirados en las evidencias históricas. Aunque algunas representaciones incorporan elementos dramáticos, la imagen general de estos soldados refleja el enorme prestigio que alcanzaron dentro del Imperio Romano.
La historia de la Guardia Pretoriana demuestra que, en Roma, el poder no depende únicamente de los ejércitos desplegados en las fronteras. También estaba profundamente ligado a quienes custodiaban el corazón mismo del imperio. Su combinación de disciplina militar, cercan al emperador y creciente influencia política convierte esta unidad en una de las organizaciones más fascinantes de la antigüedad, dejando una huella que todavía hoy sigue despertando el interés de historiadores, arqueólogos y amantes de la historia romana. Cuando los historiadores analizan por qué Roma consigue mantener un imperio que se extiende desde las costas del Atlántico hasta las montas de Oriente Próximo, encuentran una respuesta que aparece una y otra vez. La ingeniería es all de las victorias militares y del talento político de algunos emperadores. El verdadero poder romano descansaba sobre una red gigantesca de carreteras, puentes, acueductos, puertos, fortalezas y edificios públicos que conectaban millones de personas. Ninguna otra civilización en su época construye una infraestructura tan extensa ni logra mantenerla durante tanto tiempo. Para los romanos, construir no era únicamente una cuestión de arquitectura. Cada obra tiene un propósito práctico. Una carretera permite mover ejércitos con rapidez. Un puente facilitaba el comercio durante todo el año. Un acueducto garantizaba agua limpia para miles de habitantes. Un puerto impulsaba la economía de una región entera. Todo estaba pensado para fortalecer el funcionamiento del imperio. Las carreteras romanas fueron quizás la obra más revolucionaria de todas. Se calcula que el imperio llegó a construir más de 400.0 kilómetros de vías, de los cuales alrededor de 80.0 kilómetros estaban pavimentadas con piedra. Estas rutas en provincias separadas por miles de kilómetros y permiten transportar mercancías, mensajes oficiales y tropas con una rapidez nunca antes vista. Construir una carretera comenzaba con un estudio detallado del terreno. Los ingenieros buscaban el recorrido más estable posible, evitando zonas pantanosas o propensas a inundaciones. Una vez definido el trazado, se excavaba una base profunda donde se colocaban varias capas de materiales diferentes, piedras grandes para el drenaje, grava compactada y finalmente losas cuidadosamente ajustadas que formaban la superficie por donde circulaban personas y vehículos. Y el resultado era una vía extremadamente resistente. Muchas de estas carreteras sobrevivieron siglos después de la caída del Imperio Romano y algunas todavía forman parte del trazado de carreteras modernas en Europa. Su durabilidad demuestra el extraordinario conocimiento técnico alcanzado por los ingenieros romanos. Los puentes constituyen otro elemento esencial. Para cruzar arroyos caudalosos utilizaban pilares de piedra asentados sobre sólidos cimientos. La forma arcuada distribuye el peso de manera eficiente y permite soportar cargas muy superiores a las de otros deseos anteriores. Algunos puentes romanos contienen útiles dos hoy, 2000 años después de haber sido construidos. Sin embargo, una de las mayores maravillas de la ingeniería romana fueron los acueductos. Estas enormes estructuras transportaban agua desde montes y manantiales situados a decenas de kilómetros de distancia, aprovechando únicamente la fuerza de la gravedad.
El agua recorre a canals con una inclinación mínima cuidadosamente calculada. Un desnivel demasiado pronunciado aumenta la velocidad del agua y der a la estructura una pendiente insuficiente impedir a que el flujo continuara. Para conseguir esa precisión, los ingenieros emplean instrumentos de medición sorprendentemente avanzados para la época, observaban cuidadosamente el terreno, realizaban cálculos y corrigan continuamente el recorrido. En ocasiones era necesario perforar montes o construir largas filas de arcos de piedra para mantener la pendiente adecuada. Y el suministro de agua transforma completamente la vida urbana. Las ciudades romanas pueden alimentar fuentes públicas, baús, jardines, talleres y viviendas gracias a un flujo constante de agua limpia. Esto mejora la higiene, favorece el crecimiento de la población y permite el desarrollo de actividades económicas que dependen del agua. Los baús públicos eran uno de los principales beneficiarios de estos sistemas. Lejos de ser simples lugares para bars, funcionaban como centros sociales donde la población conversaba, hack ejercicio, cerraba acuerdos comerciales o descansaba después del trabajo. Su funcionamiento requiere enormes cantidades de agua y complejas sistemas de calefacción conocidos como hipocasto, donde el aire caliente circulaba bajo el suelo y por el interior de las paredes. La construcción de edificios monumentales fue posible gracias al desarrollo del hormigón romano. A diferencia de muchos materiales anteriores, permite a crear estructuras de gran tamaño con formas más complejas. La mezcla incluye a cal, agua, agregados y ceniza volcánica, un componente que mejoraba notablemente la resistencia del material frente al paso del tiempo y a la humedad. Y el famoso Ponte de Roma demuestra el nivel alcanzado por esta tecnología. Su inmensa cúpula sigue siendo una de las mayores cúpulas de hormigón sin refuerzo metálico jamás construidas. Incluso los ingenieros modernos continúan estudiando las propiedades del hormigón romano para comprender por qué ha resistido durante casi 2000 años. Los puertos también representaban auténticas obras maestras. Diques, muelles y almacenes permiten recibir barcos procedentes de todas las regiones del Mediterráneo. En algunos casos, los ingenieros construyeron rompehielos artificiales utilizando enormes bloques de piedra y hormigón hidráulico capaces de endurecer incluso bajo el agua. Las fortalezas militares según deseos estandarizados. Cada campamento incluye murallas, torres, puertas fortificadas, almacenes, talleres, hospitals y viviendas organizadas siguiendo un plano muy preciso. Gracias a esta planificación, una ley puede levantar un campamento temporal en apenas unas horas y convertirlo en una base segura desde la que continuar sus operaciones. Los ingenieros militares acompañaban constantemente a las legiones. Además de decir puentes provisionales y fortificaciones, fabricaban máquinas capaces de mover grandes pesos, construir rampas o facilitar obras complejas. Su conocimiento técnico permite adaptar rápidamente las infraestructuras a las necesidades de cada campo. La organización del trabajo era igualmente impresionante. Miles de obreros, canteros, carpinteros, herreros y transportistas colaboraban bajo la dirección de arquitectos y ingenieros experimentados. Cada grupo conocía exactamente su función y seguía una planificación que minimizaba retrasos y desperdicios de materiales.
Las producciones cinematográficas ambientadas en la antigua Roma dedican una enorme atención a estas construcciones porque constituyen una parte fundamental de la identidad visual del imperio. Escenarios digitales y decorados físicos reproducen carreteras, puentes, templos y acueductos inspirados en excavaciones arqueológicas y estudios arquitectónicos. Muchos equipos consultan directamente a historiadores especializados para recrear proporciones, materiales y técnicas de construcción con la mayor fidelidad posible. Hoy, cuando miles de personas visitan los restos de estas obras repartidas por Europa, África y Oriente Próximo, contemplan mucho msq simples ruinas. Cada piedra representa la extraordinaria capacidad de una civilización para planificar, organizar y construir infraestructuras que transformaron continentes enteros. La ingeniería romana no solo sostuvo uno de los imperios más poderosos de la antigüedad, también dejó un legado que sigue influyendo en la arquitectura, la construcción y el urbanismo modernos, demostrando que algunas de las ideas más brillantes de la historia pueden perdurar durante miles de años. A primera vista, cuando se piensa en el Imperio Romano, es fácil imaginar enormes residuos, emperadores, monumentos y grandes batallas. Sin embargo, detrás de toda esa grandeza existe un sistema mucho menos visible, pero absolutamente indispensable, la economía. Ningún ejército puede marchar sin alimentos, ningún puerto puede funcionar sin comerciantes y ningún emperador puede gobernar sin una administración capaz de recaudar impuestos y distribuir recursos. La verdadera fuerza de Roma no depende únicamente de sus soldados, depende de miles de personas trabajando diariamente para mantener en funcionamiento una de las economías más avanzadas del mundo antiguo. Y el Imperio Romano llegó a controlar territorios que hoy pertenecen a más de 30 países modernos. Esa inmensa extensión permite acceder a una enorme variedad de recursos naturales. Egipto produce cantidades extraordinarias de trigo gracias a las crecidas anuales del oro Nilo. Hispania era famosa por sus minas de plata, cobre y oro. La Galia aportaba vino, madera y ganado. Grecia destacaba por sus artesanos y productos manufacturados. Asia Menor ofrece tejidos finos y mercancías de lujo. Cada provincia contribuye con aquello que produce a mayor, creando una red económica gigantesca. Y el trigo era probablemente el recurso más importante. Alimentar a la población de Roma rica a cantidades enormes de cereal cada año. Se estima que cientos de miles de toneladas eran transportadas por mar desde Egipto y el norte de África hasta los puertos italianos. Cualquier interrupción en el suministro puede provocar escasez, aumento de precios y tensiones sociales. Por esa razón, proteger las rutas marítimas era una prioridad para el gobierno imperial. Los puertos funcionaban como auténticos centros logísticos. En lugares como Ostia, el principal puerto de Roma, cientos de barcos llegaban continuamente cargados con mercancías procedentes de todo el Mediterráneo. Equipos de estibadores descargaban foras líneas de aceite de oliva, vino, salsa de pescado, cereales, frutas secas y numerosos productos ms. Después, comerciantes y transportistas distribuían esas mercancías mediante carros, embarcaciones fluviales y almacenes estratégicamente situados.
Y el comercio marítimo era mucho más eficiente que el transporte terrestre. Un solo barco puede mover una cantidad de carga equivalente a cientos de carros. Gracias a esta ventaja, los productos pueden recorrer grandes distancias con un costo relativamente bajo. Los ingenieros romanos construyeron puertos, ferros y muelles que facilitaban estas operaciones y aumentaban la seguridad de la navegación. Las carreteras completaban esta red comercial. Más de 80,000 kilómetros de vías pavimentadas conectaban ciudades, fortalezas y puertos. Los comerciantes utilizaban estas rutas para transportar mercancías hacia regiones interiores donde los barcos no podían llegar. Además de facilitar el comercio, estas carreteras permiten a los funcionarios imperiales recaudar impuestos y supervisar la actividad económica en las distintas provincias. La moneda desempeña un papel fundamental en el crecimiento del imperio. Antes de la expansión romana, muchas regiones utilizaban sistemas de intercambio diferentes. Roma impulsó el uso de monedas estandarizadas elaboradas principalmente en oro, plata y bronce. Esta uniformidad simplifica las transacciones comerciales y permite calcular precios con mayor precisión en territorios muy alejados entre es. Los impuestos constituyen la principal fuente de ingresos del Estado. Agricultores, comerciantes, propietarios de tierras y diferentes actividades económicas contribuyen mediante distintos tipos de tributos. Parte de esos recursos financiaba el ejercicio, la construcción de infraestructuras, la administración provincial y los programas públicos destinados a mantener la estabilidad social. La agricultura sigue siendo la base de toda la economía. La mayoría de la población vive en zonas rurales y trabajaba cultivando cereales, aceitunas, vieidos y legumbres o criando animales. Grandes propiedades agrícolas conocidas como latifundios producen enormes cantidades de alimentos destinados tanto al consumo local como al comercio internacional. Y el aceite de oliva ocupaba un lugar especialmente importante. Además de utilizarse para cocinar, sirve como combustible para el PEMRIS, ingrediente cosmético, producto medicinal y mercancía de exportación. Millones de foras viajaban cada año por el Mediterráneo transportando aceite hacia diferentes regiones del imperio. Y el vino era otro producto esencial. Se consume diariamente en prácticamente todos los niveles sociales, aunque su calidad variaba enormemente según el origen y el precio. Algunas regiones adquirieron una gran reputación por la excelencia de sus vieidos, convirtiéndose en importantes centros productores. Los artesanos constituyen un sector muy dinámico de la economía urbana. Herreros, carpinteros, alfareros, talladores, joyeros y escultores elaboraban objetos destinados tanto al mercado local como al comercio internacional. Muchos trabajaban en pequeños talleres familiares, mientras que otros formaban parte de negocios de mayor tamaño capaces de producir mercancías en grandes cantidades. Las minas representaban otra fuente extraordinaria de riqueza. Oro, plata, cobre, hierro y plomo eran extraídos mediante un intenso trabajo realizado por miles de trabajadores especializados. Estos metales permiten fabricar monedas, herramientas, armas y numerosos objetos indispensables para el funcionamiento del imperio. Y el sistema bancario, aunque muy diferente al moderno, también existe. Algunos comerciantes y financieros constan par stamos,
financiaban expeditiones comerciales y facilitaban operaciones económicas entre distintas ciudades. Esta actividad contribuye al desarrollo de un comercio cada vez más complejo. Las ciudades desempeñaban un papel esencial como centros de consumo y distribución, mercados permanentes reuniendo a vendedores procedentes de diferentes regiones. Al pueden encontrarse alimentos, tejidos, herramientas, animales, cerámica, perfumes y objetos importados de lugares muy lejanos. La enorme variedad de productos disponibles refleja el extraordinario grado de integración alcanzado por la economía romana. Sin embargo, mantener un sistema tan amplio también implicaba importantes desafíos. Las malas cosechas, las epidemias, las guerras o la piratería pueden alterar rápidamente el comercio y provocar dificultades económicas. Los gobernantes dedicaban gran parte de sus esfuerzos a mantener abiertas las rutas comerciales, asegurar el abastecimiento de alimentos y controlar la estabilidad monetaria. Los arqueólogos han descubierto miles de monedas, ánforas, contratos comerciales y restos de almacenes que permiten reconstruir el funcionamiento de esta economía con gran detalle. Y el análisis de estos hallazgos demuestra que Roma desarrolló una red de intercambio extraordinariamente sofisticada para su tiempo, capaz de conectar regiones separadas por miles de kilómetros mediante una administración sorprendentemente eficiente. Las producciones cinematográficas inspiradas en la antigua Roma suelen mostrar mercados llenos de actividad, puertos abarrotados y caravanas comerciales precisamente porque estos elementos eran fundamentales para la vida del imperio. Detrás de cada edificio monumental y de cada desfile militar existe una inmensa maquinaria económica formada por agricultores, navegantes, comerciantes, artesanos, funcionarios y transportistas cuyo trabajo diario sostiene a la prosperidad de una de las civilizaciones más influyentes de toda la historia. Comprender esta realidad permite apreciar que el verdadero poder de Roma no reside únicamente en sus ejércitos. Su mayor fortaleza era la capacidad de organizar recursos, conectar continentes, mantener el comercio y administrar una economía que funciona durante siglos. El legado económico sigue siendo objeto de estudio por historiadores y arqueólogos, demostrando que muchas de las bases del comercio, la administración y la infraestructura moderna comenzaron a desarrollarse de 2000 años bajo la influencia del Imperio Romano. Vidic. Cuando los historiadores estudian el largo recorrido del Imperio Romano, descubren que algunos emperadores gobernaron principalmente mediante el miedo, otros mediante la riqueza y algunos gracias a su extraordinaria capacidad militar. Sin embargo, existe un gobernante cuya influencia trasciende el campo de batalla y llega hasta el mundo de la filosofía. Es hombre fue Marco Aurelio, recordado no solo como emperador, sino también como uno de los pensadores estoicos más importantes de la antigüedad. Su legado demuestra que, incluso al frente del imperio más poderoso del mundo, era posible dedicar tiempo a reflexionar sobre la naturaleza humana, el deber, la disciplina y el sentido de la vida. Marco Aurelio nació en Roma en el año 121 d.C., dentro de una familia perteneciente a la aristocracia romana. Desde muy pequeño recibe una educación excepcional. Estudia literatura, retórica, derecho,
Historia y Filosofía bajo la dirección de algunos de los mayores maestros de su tiempo, quienes lo conocieron durante su juventud destacaban su carácter tranquilo, su enorme capacidad para aprender y su interés constante por comprender el comportamiento humano. Su vida cambió por completo cuando el emperador Antonino Pío lo adoptó oficialmente como heredero del trono. En Roma, la adopción era un mecanismo político perfectamente aceptado para garantizar una sucesión estable. A partir de ese momento, Marco Aurelio comienza a prepararse para asumir una responsabilidad inmensa. Dirigir un imperio que se extende por 3 continentes y gobernaba a miles de personas. A diferencia de muchos gobernantes antiguos, Marco Aurelio nunca mostró un interés especial por el lujo. Las fuentes históricas describen un hombre de costumbres relativamente sencillas, preocupado por el cumplimiento de sus deberes que por la ostentación. Consideraba que el poder era una responsabilidad temporal y que ningún gobernante debe olvidar la fragilidad de la condición humana. Gran parte de su pensamiento estuvo influido por el estoicismo, una corriente filosófica nacida en Grecia varios siglos antes. Los estoicos defienden que las personas no pueden controlar todos los acontecimientos de la vida, pero pueden controlar la manera en que reaccionaban ante ellos. Según esta filosofía, la verdadera fortaleza consiste en desarrollar autocontrol, disciplina, justicia y serenidad frente a las dificultades. Para Marco Aurelio, gobernar significaba precisamente aplicar esos principios cada día. Sabe que debe tomar decisiones difíciles relacionadas con guerras, impuestos, administración y conflictos políticos. Sin embargo, procuraba actuar guiado por la razón y no por las emociones momentáneas. En sus escritos insiste repetidamente en la importancia de mantener la calma incluso cuando las circunstancias parecen completamente adversas. Uno de los textos más famosos que fue una colección de reflexiones personales conocida actualmente como meditaciones. Curiosamente, estas páginas nunca fueron escritas con la intención de ser publicadas. Eran notas privadas destinadas únicamente a recordarse a sí mismo los principios que decía seguir como ser humano y como gobernante. Precisamente por ese carácter íntimo, el libro ofrece una visión excepcionalmente sincera de sus pensamientos. En muchas de esas reflexiones aparece una idea constante, la impermanencia. Marco Aurelio recordaba con frecuencia que el poder, la riqueza, la fama y la vida misma son temporales. Desde su punto de vista, comprender esta realidad ayudaba a evitar la arrogancia y permite a concentrarse en aquello que realmente depende de cada persona, actuar con honestidad y cumplir el deber. Su gobierno no fue sencillo. Durante gran parte de su reinado, el Imperio Romano tuvo que enfrentarse a conflictos militares en las fronteras del norte, especialmente a lo largo del Aro Danubio. Diversos pueblos ejercen una presión constante sobre los límites del imperio, obligando al emperador a pasar largos períodos fuera de Roma supervisando personalmente las operaciones militares. Mientras dirige a campos militares, Marco Aurelio continuaba escribiendo sus reflexiones filosóficas. Resulta sorprendente imaginar que algunas de las ideas más influyentes del pensamiento occidental fueron redactadas en campamentos militares rodeados de soldados,
leyes de los palacios y de las bibliotecas de la capital. Es contrast entre guerra y filosofía convierte su figura en una de las más singulares de la historia antigua. Además de los conflictos militares, su reinado estuvo marcado por una grave epidemia conocida hoy como la peste antonina. La enfermedad provoca un enorme número de víctimas y afecta profundamente tanto a la población civil como al ejército. La reducción de la mano de obra, las dificultades económicas y la presión sobre las fronteras obligaron al gobierno a adoptar numerosas medidas para mantener la estabilidad del imperio. Pese a todas estas dificultades, Marco Aurelio intenta conservar un estilo de gobierno basado en la justicia. Presta atención al funcionamiento de los tribunales, apoya determinadas reformas administrativas y procura mantener el equilibrio entre las necesidades del ejército y las de la población civil. Ningún gobernante puede satisfacer completamente a todos los grupos sociales. Su reputación como dirigente responsable ha perdurado durante casi 2000 años. Los historiadores suelen incluir a Marco Aurelio entre los llamados 5 buenos emperadores, un periodo caracterizado por una relativa estabilidad política y una administración eficaz. Durante estas décadas, el imperio alcanza un elevado nivel de prosperidad económica, desarrollo urbano y integración territorial. Las carreteras, los puentes, los acueductos y el comercio continuaron expandiéndose gracias a una administración cuidadosamente organizada, y el pensamiento estoico de Marco Aurelio ha sobrevivido mucho más al del Imperio Romano. Filósofos, escritores, militares, deportistas y líderes contemporáneos siguen estudiando sus ideas sobre disciplina, responsabilidad y autocontrol. Muchos consideran que sus reflexiones mantienen una sorprendente actualidad porque abordan problemas universales relacionados con el miedo, la incertidumbre, la pérdida y la necesidad de actuar con integridad. Las producciones cinematográficas inspiradas en la antigua Roma suelen presentar a Marco Aurelio como una figura asociada a la sabiduría y el sentido del deber. Para recrear su imagen, los diseñadores consultan esculturas conservadas en museos, monedas antiguas y investigaciones históricas que permiten aproximarse a su aspecto y a la forma en que pudo desenvolverse dentro de la corte imperial. Hoy, casi 20 siglos después de su muerte, Marco Aurelio continúa siendo recordado no solo por haber gobernado uno de los mayores imperios de la historia, sino por haber demostrado que el ejercicio del poder también puede estar acompañado de reflexión filosófica. Su vida representa el encuentro entre la autoridad política y la búsqueda constante de verdad, una combinación poco frecuente que explica por qué sigue despertando el interés de historiadores, filósofos y lectores de todo el mundo. Sus escritos recuerdan que, incluso en medio de las mayores responsabilidades, el verdadero liderazgo comienza por el dominio de uno mismo y por la capacidad de actuar con justicia, serenidad y sentido del deber frente a las dificultades inevitables de la existencia. Cada mañana, mucho antes de que el sol iluminara completamente los tejados de Roma, la ciudad ya estaba en movimiento, y el sonido de los carros sobre las calles empedradas, los vendedores preparando sus puestos,
los panaderos incendiando sus hornos y los artesanos abriendo sus talleres anunciaban el inicio de una nueva jornada. Para más de 1,000 de habitants, la capital del Imperio Romano era un lugar lleno de actividad constante, donde el trabajo, el comercio y la vida social comenzaban desde las primeras horas del día. La mayoría de los ciudadanos no vive en grandes palacios, sino en edificios de apartamentos llamados insulae. Estas construcciones pueden tener varios pisos y alojaban a decenas de familias. Los apartamentos inferiores eran más amplios y cómodos porque resultaban más fáciles de acceder y ofrecer mayor seguridad. En cambio, los pisos superiores eran pequeños, calurosos durante el verano y fríos en invierno. Además, subir diariamente numerosos escalones era una tarea agotadora. Los incendios constituyen uno de los mayores peligros de la ciudad. Muchas viviendas utilizaban madera en su estructura y los alpendres de acero permanecen encendidos durante la noche. Un pequeño descuido puede provocar un incendio que se extendiera rápidamente entre edificios construidos muy cerca unos de otros. Para reducir este riesgo, existe un cuerpo especial conocido como los vigiles, que actuaba como bomberos y patrulla nocturna, vigilando las calles y respondiendo rápidamente cuando aparece el fuego. Y el desayuno romano era sencillo. Muchas familias comenzaban el día con pan acompañado de queso, aceitunas, frutas o miel. Los ciudadanos más acomodados pueden disfrutar de alimentos más variados, mientras que las familias humildes aprovechaban productos económicos disponibles en los mercados locales. La comida principal llegaba más tarde y depende de la capacidad económica de cada hogar. Los mercados eran el verdadero corazón económico de la ciudad. Desde primeras horas de la mañana llegaban agricultores con verduras frescas, pescadores transportando su captura del día, panaderos ofreciendo pan recién horneado y comerciantes especializados en tejidos, cerámica, perfumes o herramientas. Los clientes recorren los puestos comparando precios, negociando y buscando productos procedentes de diferentes regiones del imperio. Uno de los alimentos más consumidos era el pan. Los panaderos trabajaban continuamente para abastecer a una población inmensa, y el trigo llegaba principalmente desde Egipto y el norte de África, donde las fértiles tierras permiten producir enormes cantidades de cereal. Molinos movidos por animales transformaban el grano en harina antes de que los panaderos elaboraran distintos tipos de pan destinados a clientes de diferentes niveles sociales. Y el agua era otro elemento fundamental para la vida diaria. Gracias a los acueductos, enormes cantidades de agua limpia llegaban constantemente a la ciudad. Desde se distribuye hacia fuentes públicas, bosques, jardines y algunas viviendas privadas. Para la mayoría de la población, las fuentes públicas eran el lugar habitual donde recoger agua para cocinar, limpiar y beber. Los bosques públicos ocupaban un lugar muy especial dentro de la sociedad romana. Más que simples espacios destinados a la higiene, funcionaban como auténticos centros de reunión. Las personas conversaban, en ejercicio, celebraban acuerdos comerciales y compartían noticias. Un recorrido típico comenzaba en una sala templada, continuaba hacia una habitación en caliente y terminaba en una piscina de agua fría.
Est proceso se complementaba con masayas, asiites eram tycos y actividades deportivas. La educación en variaba considerablemente seg en la riqueza de cada familia. Los hijos de la light aprend en lectura, escritura, matematicaes, retórica y filosofía bajo la supervisión de maestros especializados. Muchos continuaban su formación en estudiando derecho y administración para preparar futuras carreras políticas. En cambio, los hijos de artesanos y comerciantes aprenden principalmente el oficio familiar, observando y ayudando a sus padres desde muy pequeños. Las mujeres desempeñaban un papel importante dentro del hogar, administraban la economía doméstica, organizaban la alimentación, supervisaban a los sirvientes cuando existen y participaban en diversas actividades comerciales familiares. Aunque sus derechos políticos eran limitados comparados con los de los hombres, algunas mujeres pertenecientes a familias influyentes ejercieron una considerable influencia económica y social. La moda reflejaba claramente las diferencias sociales. La toga era la prenda característica de los ciudadanos varones, aunque resultaba pesada y poco práctica para el trabajo diario. Por esa razón, la mayor utilizaba técnicas sencillas durante las actividades cotidianas. Las mujeres llevaban generalmente estolas y mantos decorados según su posición económica. Los colores, tejidos y adornos permiten identificar fácilmente el nivel social de cada persona, y el trabajo ocupaba gran parte de la jornada. Herreros fabricaban herramientas, carpinteros construían muebles, alfareros moldeaban cerámica y joyeros elaboraban delicadas piezas de oro y plata. Cada barrio desarrollaba actividades especializadas, creando una ciudad donde el sonido de los talleres formaba parte del paisaje cotidiano. Las calles nunca permanecen completamente silenciosas. Mensajeros transportaban documentos oficiales, soldados patrolaban determinadas zonas, vendedores anunciaban sus productos y viajeros llegaban continuamente desde diferentes provincias. Roma era una ciudad multicultural donde podían escucharse numerosos idiomas y encontrarse personas procedentes de lugares muy lejanos. Y el entretenimiento también ocupaba un lugar importante. Además de los grandes espectáculos celebrados en anfiteatros y circos, los ciudadanos disfrutaban de representaciones teatrales, festivales religiosos, músicos callejeros y celebraciones públicas organizadas durante distintas épocas del año. Estas actividades fortalecen la vida social y permiten a la población compartir momentos de ocio. Al caer la tarde, muchas familias regresaban a sus hogares mientras las tabernas comenzaban a llenarse de clientes. Comerciantes comentaban las noticias del día, artesanos hablaban sobre nuevos encargos y viajeros comparten historias legadas desde otras provincias. La iluminación depende principalmente del PEMRAS de aceite, por lo que la ciudad adquiere un aspecto completamente diferente cuando desaparece la luz del sol. Los arqueólogos han reconstruido gran parte de esta vida cotidiana gracias a ciudades excepcionalmente conservadas como Pompeya y Herculano. Las casas, los comercios, los grafitis, los utensilios domésticos y los restos de alimentos permiten conocer con enorme precisión si viven realmente los habitantes del Imperio Romano. Cada nuevo descubrimiento add detalles sobre sus costumbres, su alimentación, sus relaciones sociales y su forma de entender el mundo.
Comprender la vida diaria de los ciudadanos romanos permite descubrir que el verdadero poder del imperio no reside únicamente en emperadores, generales o monumentos. Su fuerza nace del esfuerzo cotidiano de millones de personas que trabajaban, comerciaban, construían, educaban a sus hijos y mantienen en funcionamiento una civilización extraordinariamente compleja. Gracias a esa organización, Roma logró convertirse en una de las sociedades más influyentes de toda la historia, dejando un legado que contiene a presente en la arquitectura, el derecho, la ingeniería y la cultura de numerosos países hasta nuestros días. Cuando pensamos en la medicina antigua, es fácil imaginar tratamientos rudimentarios y conocimientos limitados. Sin embargo, el Imperio Romano desarrolló uno de los sistemas médicos más organizados del mundo antiguo, aunque desconocen en la existencia de bacterias, virus y muchos principios científicos modernos. Los médicos romanos acumulaban siglos de experiencia práctica, observación y aprendizaje heredado de las culturas griega, egipcia y oriental. Gracias a esa combinación de conocimientos, consiguieron salvar innumerables vidas y establecer métodos que influyeron en la medicina europea durante muchos siglos. La salud era una cuestión de enorme importancia para Roma. Un imperio tan extenso necesitaba agricultores capaces de trabajar los campos, artesanos que produjeran herramientas, comerciantes que mantuvieran la economía y soldados preparados para proteger las fronteras. Cada enfermedad que debilitaba a la población afectaba directamente la productividad y la estabilidad del Estado. Por esa razón, las autoridades prestaban atención tanto a la atención médica como al suministro de agua limpia y al mantenimiento de la higiene pública. Muchos médicos romanos han recibido una fuerte influencia de la medicina griega. Los escritos atribuidos a Hippocrates y, más tarde, las obras del médico galeno se convirtieron en referencias fundamentales para generaciones de profesionales. Estos especialistas defienden que la observación cuidadosa del paciente era esencial antes de iniciar cualquier tratamiento. Analizaban la respiración, el pulso, el aspecto de la piel, la temperatura del cuerpo y otros síntomas visibles para intentar comprender el origen del problema. Las consultas médicas variaban según la posición económica del paciente. Las familias adineradas podían contratar médicos privados que visitaban regularmente sus hogares. En cambio, la mayoría de la población acudía a pequeños consultorios situados cerca de mercados o barrios muy concurridos. Algunos médicos trabajaban también en instalaciones públicas o acampaban permanentemente a unidades militares. El ejército romano desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de la medicina. Mantener sanos a miles de soldados era una prioridad estratégica. Por ello, los campamentos permanentes disponen de edificios destinados exclusivamente a la atención médica, conocidos actualmente como valetudinaria. Estos hospitales militares incluyen salas para pacientes, espacios destinados a intervenciones quirúrgicas, almacenes de medicamentos y zonas de recuperación en donde los heridos pueden descansar bajo la supervisión de especialistas. Las heridas producidas durante el combate representaban uno de los mayores desafíos. Cortes profundos, fracturas,
lesions provocadas por flecas o lanzas y traumatismus recur en una actuación en rápida para evitar infecciones o pérdidas excesivas de sangre. Los médicos utilizaban agua limpia, vino o vinagre para limpiar determinadas heridas, aplicaban vendajes cuidadosamente preparados y empleaban instrumentos médicos decididos específicamente para extraer fragmentos de armas o cuerpos extraos. Sorprendentemente, los arqueólogos han encontrado una gran variedad de instrumentos quirúrgicos romanos, pinzas, bisturíes, sondas, agullas, ganchos y sierras muestran un elevado grado de especialización en. Muchos de estos utensilios presentan diseños tan eficaces que algunos recuerdan claramente a herramientas médicas modernas aunque fabricadas con los materiales disponibles en aquella época. La higiene ocupaba un lugar importante dentro de la medicina romana. Los acueductos garantizaban un suministro constante de agua limpia para muchas ciudades, mientras que los sistemas de alcantarillado ayudaban a eliminar residuos. Aunque los romanos no conocían en los microorganismos responsables de numerosas enfermedades, comprenden que mantener limpios determinados espacios contribuye a reducir problemas de salud y mejorar la calidad de vida. Las plantas medicinales constituyen la base de muchos tratamientos. Los médicos preparaban infusiones, ungüentos y aceites utilizando hierbas como el hinojo, la salvia, el romero, el tomillo o la manzanilla. Cada planta era seleccionada según las propiedades que se le atribuyen y podía combinarse con miel, aceite de oliva o vino para facilitar su aplicación o conservación. Y el alivio del dolor representaba otro aspecto fundamental. Determinadas plantas con efectos sedantes eran utilizadas durante algunas intervenciones o para reducir el sufrimiento de pacientes con lesiones graves. Aunque estas sustancias no ofrecen el nivel de control proporcionado por la medicina moderna, permiten realizar procedimientos que de otro modo habrían resultado extremadamente difíciles. La alimentación también formaba parte del tratamiento. Muchos médicos recomendaban modificar la dieta según la enfermedad que presentara cada paciente. Consideraban que determinados alimentos favorecen la recuperación mientras que otros pueden empeorar algunos problemas de salud. Este es por la nutrición demuestra que la medicina romana no se limitaba únicamente a administrar remedios, sino que buscaba influir en los hábitos cotidianos. Las epidemias representaban una amenaza constante, y el intenso comercio y el movimiento continuo de personas facilitaban la propagación de enfermedades por todo el imperio. Brotes como la conocida peste antonina causaron enormes pérdidas humanas y pusieron a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades. Aunque los médicos desconocen el origen exacto de estas epidemias, intentaban aliviar los síntomas y organizar medidas destinadas a reducir su impacto. Los partos también recurren en conocimientos especializados. Las comadronas desempeñaban un papel esencial en el nacimiento de nuevos ciudadanos. Algunas adquirieron una notable reputación gracias a su experiencia y transmiten sus conocimientos mediante la práctica directa con nuevos aprendices. Los dentistas, aunque menos especializados que los actuales,
también existen. Se han encontrado partículas dentales elaboradas con metales preciosos y diferentes herramientas destinadas a tratar problemas relacionados con la boca. Estos hallazgos muestran que la preocupación por la salud dental estaba presente incluso hace casi 2000 años. Las excavaciones arqueológicas continúan proporcionando información extraordinaria sobre la medicina romana, restos de hospitales militares, instrumentos quirúrgicos, esqueletos con seals de operaciones y textos médicos permiten reconstruir técnicas utilizadas por los profesionales de aquella época. Los análisis modernos incluso han identificado evidencias de fracturas correctamente consolidadas y amputaciones cuyos pacientes sobrevivieron durante años después de la intervención. En el cine histórico, recrear la medicina romana requiere una cuidadosa labor de investigación. Los equipos artísticos consultan arqueólogos y historiadores para reproducir hospitales, instrumentos y tratamientos inspirados en las evidencias disponibles. Aunque algunas escenas incorporan elementos dramáticos, muchas de las herramientas y procedimientos representados tienen una sólida base histórica. La medicina del Imperio Romano demuestra que el conocimiento científico avanza gracias a la observación, la experiencia y la voluntad constante de aprender. A pesar de las enormes limitaciones tecnológicas de su tiempo, aquellos médicos desarrollaron soluciones ingeniosas para cuidar a soldados, ciudadanos y viajeros de un imperio que abarcaba miles de personas. Su legado sobrevive durante siglos y contribuye al desarrollo de la medicina medieval y renacentista, recordándonos que incluso las civilizaciones antiguas fueron capaces de alcanzar logros extraordinarios mediante la combinación de curiosidad, disciplina y experiencia acumulada. Durante siglos, el verdadero poder de Roma no solo se encontraba en sus legiones marcando por caminos de piedra, también navegaba sobre las aguas del Mediterráneo. Para los romanos, el mar era una inmensa autopista que conectaba ciudades, provincias y culturas separadas por miles de kilómetros. Quien controlara es mar controlar el comercio, el suministro de alimentos y la capacidad de mover a residuos con rapidez. Por esa razón, la marina romana se convierte en uno de los pilares fundamentales del imperio y desempeña un papel decisivo en su expansión y estabilidad. Al principio de su historia, Roma no era una potencia naval. Sus habitantes tenían más experiencia luchando en tierra que navegando. En cambio, pueblos como los fenicios, los cartagineses y los griegos dominaban el mar gracias a siglos de tradición marítima. Esta diferencia quedó claramente demostrada durante los primeros enfrentamientos entre Roma y Cartago, cuando los romanos comprendieron que necesitaban construir una flota capaz de competir con los mayores navegantes del Mediterráneo. La creación de esa flota fue un desafío enorme. Construir un solo barco de guerra requiere a grandes cantidades de madera de calidad, hierro para fabricar clavos y herramientas, lino para las velas y cientos de trabajadores especializados, carpinteros navales, herreros, fabricantes de cuerdas y artesanos colaboraban durante semanas para completar cada embarcación. Los bosques de Italia y de otras provincias proporcionaban robles, pinos y otras especies resistentes que eran cuidadosamente seleccionadas antes de comenzar la construcción.
Los astilleros romanos funcionaban como auténticos centros industriales. Los troncos se cortaban siguiendo medidas precisas y se dejaban secar antes de ser utilizados. Después comenzaba el ensamblaje del casco, una tarea que exige a gran precisión para garantizar que el barco fuera resistente y pudiera soportar largas traves. Cada pieza debe encajar perfectamente con las demás para evitar filtraciones y asegurar la estabilidad durante la navegación. Uno de los barcos de guerra más representativos era la galera. Estas embarcaciones combinaban velas con largas filas de remos achaneados por decenas o incluso cientos de remeros. Cuando el viento era favorable, las velas permiten ahorrar esfuerzo. Sin embargo, durante los combates o al maniobrar cerca de la costa, la fuerza de los remos proporcionaba un control mucho más preciso sobre el movimiento del barco. Contrariamente a una idea muy extendida, muchos remeros no eran esclavos encadenados. En numerosas paradas del imperio, las tripulaciones estaban formadas por marineros profesionales, ciudadanos libres y soldados entrenados específicamente para servir en la flota. Remar durante horas exige una excelente condición física, coordinación perfecta y una disciplina comparable a la de las legiones terrestres. Y el entrenamiento comenzaba mucho antes de zarpar. Los marineros aprenden a coordinar cada movimiento siguiendo el ritmo marcado por tambores o por las readings de un oficial. Todos deben introducir el remo en el agua exactamente al mismo tiempo. Si una sola fila pierde el ritmo, la velocidad disminuye y la embarcación puede volverse difícil de controlar, especialmente durante una maniobra de combate. La navegación depende principalmente de la experiencia. Los capitanes observaban la posición del sol durante el día y de determinadas estrellas durante la noche para orientarse. También estudiaban el comportamiento de las corrientes, la dirección del viento, el color del agua y la forma de la costa. Sin instrumentos modernos de navegación, estas habilidades eran fundamentales para recorrer largas distancias con seguridad. Los puertos romanos constituyen auténticos centros de actividad económica y militar. Muelles de piedra, almacenes, ferros, talleres y oficinas administrativas trabajaban continuamente para recibir barcos procedentes de todas las regiones del Mediterráneo. Mercaderes descargaban cereales, vino, aceite, tejidos, romol, especias y metales, mientras funcionarios registraban la llegada de mercancías y supervisaban el cobro de impuestos. Uno de los mayores desafíos era proteger las rutas comerciales frente a las paradas. Durante determinados períodos, grupos organizados atacaban embarcaciones mercantes, capturaban cargamentos y ponían en peligro el suministro de productos esenciales. Para combatir esta amenaza, Roma desplegó patrullas navales permanentes que vigilaban las principales rutas marítimas y perseguían quienes intentaban interrumpir el comercio. La logística naval era extraordinariamente compleja. Un barco necesitaba alimentos, agua potable, herramientas para reparar averías, cuerdas de repuesto, velas adicionales y numerosos suministros para la tripulación. Antes de cada expedición, los oficiales comprobaban cuidadosamente que nada esencial faltara a bordo, ya que conseguir determinados recursos en alta mar resultaba prácticamente imposible. Las condiciones de vida durante una traves eran exigentes,
y el espacio disponible era reducido y gran parte de la tripulación en dorm a sobre la cubierta o en zonas muy estrechas, y el calor del verano, las tormentas, la humedad constante y el movimiento continuo del barco hack en que la navegación en fuera físicamente agotadora. A pesar de ello, los marineros desarrollaban una notable resistencia y adquieren una enorme experiencia tras años de servicio. La marina también desempeña un papel fundamental en los campos militares. Transportar miles de soldados por mar permite reaccionar con mucha mayor rapidez que utilizando únicamente las carreteras. En muchas ocasiones, una flota puede abastecer un ejército entero, trasladar caballos, maquinaria de ingeniería y provisiones suficientes para sostener operaciones durante largos periodos. Los ingenieros romanos construyeron faros monumentales que ayudaban a orientar a los navegantes cuando se aproximaban a los puertos. Estas torres mantienen grandes hogueras visibles desde varios kilómetros de distancia y reducen considerablemente el riesgo de accidentes durante la noche en condiciones de baja visibilidad. Las excavaciones arqueológicas submarinas han revelado numerosos restos de barcos romanos hundidos, ánforas, anclas, herramientas, monedas y partes de las embarcaciones permiten comprender mejor cómo estaban construidos estos navíos y cómo es transportaban. Gracias a estas investigaciones, los historiadores conocen con mayor precisión el funcionamiento del comercio marítimo romano. Las producciones cinematográficas ambientadas en la antigua Roma recurren con frecuencia a reconstrucciones digitales y replicas de barcos históricos para representar este mundo marítimo. Los visitores estudian relieves antiguos, restos arqueológicos y textos científicos para reproducir con fidelidad la forma de las galeras, las velas, los remos y la organización de las tripulaciones. La historia de la marina romana demuestra que el dominio del Mediterráneo no depende únicamente de la fuerza militar. Fue el resultado de una extraordinaria combinación de ingeniería, navegación, comercio, logística y organización administrativa. Gracias a esa inmensa red marítima, Roma pudo alimentar a sus ciudades, conectar provincias muy alejadas, proteger sus rutas comerciales y mantener unido un imperio que durante siglos transformó el mundo antiguo. En hoy, los restos de puertos, barcos y faros romanos recuerdan la impresionante capacidad de una civilización en que convirtió el Mediterráneo en el eje de una de las mayores redes de comunicación de toda la historia. Cuando hoy se menciona la palabra gladiador, la mayoría de las personas imagina a un hombre armado con una espada luchando hasta la muerte frente a miles de espectadores. Sin embargo, la realidad histórica era mucho más compleja. Los gladiadores no eran simples combatientes condenados a morir en cada enfrentamiento. Eran atletas profesionales, guerreros altamente entrenados y protagonistas de uno de los espectáculos públicos más importantes del Imperio Romano. Su vida combinaba disciplina militar, entrenamiento físico extremo y una fama que, en algunos casos, los convierte en auténticas celebridades de su época. Los primeros combates de gladiadores surgieron varios siglos antes del apogeo del Imperio Romano. Originalmente estaban relacionados con ceremonias funerarias, donde se cree que el sacrificio de guerreros honraba la memoria de personajes importantes. Con el paso del tiempo,
estas ceremonias evolucionaron hasta convertirse en espectáculos organizados para entretener al público y demostrar el poder de quienes financiaban los eventos. No todos los gladiadores tienen el mismo origen. Algunos eran prisioneros capturados durante campos militares. Otros eran esclavos vendidos por sus propietarios. También existen hombres libres que, por necesidad económica o por deseo de alcanzar fama y riqueza, firmaban contratos para ingresar voluntariamente en una escuela de gladiadores. Esta decisión implicaba aceptar una disciplina extremadamente exigente y un estilo de vida completamente diferente. Y el lugar donde comenzaba esa transformación era el ludus, la escuela de entrenamiento. Estos campos estaban cuidadosamente organizados y funcionaban casi como academias militares. Contaban con dormitorios, cocinas, almacenes de armas, patios de entrenamiento, enfermeras y espacios destinados al ejercicio físico. Todo estaba decidido para preparar a los combatantes tanto física como mentalmente. Cada jornada empezaba muy temprano, antes incluso de que el calor del día aumentara. Los instructores reunían a los alumnos para iniciar una intensa rutina de ejercicios, correr, fortalecer los músculos, mejorar el equilibrio y practicar movimientos repetitivos formaban parte del entrenamiento diario. La resistencia física era tan importante como la habilidad con las armas, ya que un combate puede prolongarse durante bastante tiempo. Uno de los aspectos más llamativos era el uso de armas de madera durante las partidas. Espadas y escudos de entrenamiento eran deliberadamente más pesados que los utilizados en combate real. Gracias a este todo, los músculos desarrollaban mayor fuerza y, cuando el gladiador empleaba un arma óptica, sus movimientos resultaban más rápidos y precisos. Los instructores, conocidos como doctores, eran frecuentemente antiguos gladiadores que habían sobrevivido a numerosos combates. Su experiencia práctica les permite hacer técnicas defensivas, controlar la respiración, administrar el esfuerzo físico y aprovechar los errores del adversario. Más que fomentar ataques impulsivos, insisten en la paciencia, la disciplina y el dominio de la técnica. No todos los gladiadores luchaban de la misma manera. Existen distintas categorías, cada una equipada con armas y armaduras específicas. Algunas utilizaban escudos grandes y espadas cortas, mientras otras preferían redes, tridentes o armamento más ligero que favorece la velocidad. Esta diversidad hace que cada enfrentamiento presentara desafíos tácticos diferentes y mantuviera el interés del público. La alimentación también era cuidadosamente supervisada. Lejos de consumir únicamente carne, muchos gladiadores seguían una dieta rica en cereales, legumbres y verduras, alimentos capaces de proporcionar energía para soportar largas sesiones de entrenamiento. Estudios arqueológicos realizados sobre restos cios encontrados en antiguos cementerios de gladiadores han confirmado que esta alimentación era bastante equilibrada para las necesidades físicas de aquellos atletas. Las lesiones eran inevitables. Golpes, cortes y fracturas formaban parte del trabajo cotidiano. Por esa razón, muchas escuelas disponen de médicos especializados en tratar heridas de combate.
Algunos procedimientos quirúrgicos y todos de recuperación alcanzaron un notable nivel de eficacia para la época, permitiendo que numerosos gladiadores regresaran a la arena después de recuperarse. La fama puede cambiar completamente la vida de un combatiente exitoso. Los vencedores reciben premios económicos, regalos y el reconocimiento del público. Sus nombres pueden aparecer escritos en muros, alfombras, mosaicos y otros objetos cotidianos. Algunas personas coleccionaban recuerdos relacionados con sus gladiadores favoritos de una forma que recuerda, en cierta medida, a la admiración en que hoy despiertan ciertos deportistas profesionales. Sin embargo, el Zito no eliminaba los riesgos. Cada combate exige una enorme concentración, ya que un pequeño error puede tener consecuencias muy graves. La preparación psicológica resultaba tan importante como el entrenamiento físico. Los gladiadores aprenden a controlar el miedo, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones rápidas incluso cuando estaban completamente agotados. Los espectáculos según normas relativamente estrictas. Existen árbitros encargados de vigilar el desarrollo del combate, hacer cumplir las reglas y detener la lucha si era necesario. Su función contribuye a que el enfrentamiento fuera lo más justo posible dentro de un espectáculo cuyo objetivo principal era demostrar habilidad, valor y resistencia. Con el paso del tiempo, algunos gladiadores consiguieron suficiente prestigio como para retirarse. Aquellos que completaban exitosamente su carrera podían recibir una espada de madera simbólica, conocida como rudis, que representaba el fin de sus obligaciones como combatientes. Para muchos, aquel momento significaba recuperar plenamente la libertad o iniciar una nueva vida como instructores dentro de las escuelas de entrenamiento. Las excavaciones arqueológicas han permitido reconstruir numerosos aspectos de este mundo, restos de anfiteatros, cascos, espadas protectores, inscripciones funerarias y edificios destinados al entrenamiento ofrecen información muy detallada sobre la organización de los combates y la vida diaria de quienes participaban en ellos. Cada descubrimiento ayuda a separar la realidad histórica de las numerosas leyendas que surgieron siglos después. En la actualidad, la figura del gladiador contiene a despertando un enorme interés porque representa una combinación única de disciplina, resistencia y capacidad de superación. En all del espectáculo, estos hombres viven sometidos a un entrenamiento constante, una estricta organización y un sistema que exige excelencia física y mental. Comprender su verdadera historia permite descubrir que detrás de cada combate existe una compleja institución dedicada a formar algunos de los luchadores mejor preparados del mundo antiguo, cuyo legado sigue fascinando a historiadores, arqueólogos y miles de personas interesadas en la historia de Roma. La educación fue uno de los pilares menos visibles, pero más importantes, del Zito del Imperio Romano. Mientras las legiones protegen las fronteras y los ingenieros construyen carreteras y acueductos, miles de maestros enseñan a nuevas generaciones las habilidades necesarias para administrar ciudades, resolver conflictos legales, dirigir negocios y mantener el funcionamiento del Estado.
para los romanos, el conocimiento era una herramienta práctica destinada a formar ciudadanos capaces de participar en una sociedad compleja y altamente organizada. Los primeros años de aprendizaje comenzaban dentro del hogar. Antes de asistir a una escuela, los niños aprenden observando a sus padres y familiares. Al descubrir en las normas de convivencia, las tradiciones religiosas, el respeto por los antepasados y la importancia del trabajo, la familia era considerada la primera institución educativa y desempeñaba un papel esencial en la formación del carácter. Cuando alcanzaban la edad adecuada, muchos niños comenzaban una educación más formal. Las escuelas existen tanto en Roma como en numerosas ciudades del imperio. Algunas eran muy sencillas, instaladas en habitaciones alquiladas o incluso bajo pórticos abiertos, mientras que otras pertenecían a familias acomodadas que contrataban maestros privados para educar a sus hijos en casa. Y el primer objetivo era aprender a leer y escribir. Y el alfabeto latino permite registrar contratos, leyes, cartas y documentos oficiales. Los alumnos practicaban copiando palabras una y otra vez sobre tablas de madera cubiertas con cera. Utilizaban un pequeño punz en metálico o de hueso llamado stylus, que dejaba marcas sobre la superficie. Si cometen un error, simplemente alisaban la cera y comenzaban de nuevo, reutilizando la misma tablilla muchas veces. La escritura exige a paciencia y precisión. Cada letra debe mantenerse clara y uniforme, especialmente para quienes aspiraban a ocupar cargos administrativos. Los escribas profesionales desarrollaban una caligrafía muy cuidada, ya que documentos legales, registros fiscales y readings militares dependen de una escritura fácilmente comprensible. Las matemáticas ocupaban otro lugar importante. Los estudiantes aprenden operaciones básicas que luego aplicaban en el comercio, la administración de propiedades y el cálculo de impuestos. Y el Bajo Romano facilitaba estos cálculos y permitía realizar operaciones con rapidez mucho antes de la aparición de las calculadoras modernas. A medida que crecían, algunos continuaban estudiando gramática. No se trataba únicamente de memorizar reglas del idioma, sino también de analizar obras literarias, comprender la estructura de los textos y desarrollar un vocabulario amplio. Los alumnos leen autores clásicos y aprenden a interpretar el significado de cada pasaje, fortaleciendo su capacidad de comprensión y razonamiento. Quienes pertenecen a familias influyentes suelen avanzar hacia una formación todavía más exigente, la retórica. Esta disciplina enseña el arte de hablar en público de forma clara, persuasiva y organizada. En una sociedad donde los discursos pueden influir en decisiones políticas o judiciales, dominar la palabra era una habilidad de enorme valor. Los ejercicios de retórica eran muy variados. Los estudiantes defendían posiciones opuestas sobre un mismo tema, simulaban debates jurídicos o pronunciaban discursos imaginarios frente a sus compañeros. Estas prácticas fortalecen la memoria, la rapidez mental y la capacidad para responder a preguntas inesperadas, cualidades fundamentales para quienes aspiraban a ocupar cargos públicos. La filosofía también formaba parte de la educación de muchos jóvenes pertenecientes a la élite, creyentes como el estoicismo, el epicurismo y otras escuelas invitaban a reflexionar sobre la justicia,
la verdad, el deber y la naturaleza humana. Aunque no todos los ciudadanos estudiaban filosofía, estas ideas influyeron profundamente en numerosos gobernantes, juristas y escritores romanos. La disciplina escolar era estricta. Los maestros esperaban puntualidad, respeto y esfuerzo constante. La memorización desempeñaba un papel fundamental porque los libros eran escasos y costosos. Muchos estudiantes aprenden largos fragmentos de textos científicos repitiéndolos diariamente hasta recordarlos con exactitud. Los profesores gozaban de un prestigio variable. Algunos alcanzaban gran reconocimiento gracias a su experiencia y reciben alumnos de familias importantes, mientras que otros trabajaban con recursos muy limitados. A pesar de estas diferencias, todos comparten la responsabilidad de transmitir conocimientos que contribuyeron al funcionamiento del imperio. Los niños también pueden recibir educación, especialmente dentro de familias acomodadas. Aprenden lectura, escritura y administración doméstica, además de otras habilidades consideradas tales para la gestión del hogar. Algunas logran poseer una excelente formación literaria y participan activamente en la vida económica de sus familias mediante la administración de propiedades y negocios. Las bibliotecas constituyen otra pieza importante del mundo intelectual romano. En ellas se conservaban rollos de papiro que contienen obras de historia, medicina, filosofía, poesía, derecho y ciencia. Copistas especializados reproducen cuidadosamente estos textos para asegurar su conservación y permitir que nuevas generaciones pudieran estudiarlos. La educación no terminaba al abandonar la escuela. Comerciantes aprenden negociando diariamente en los mercados. Ingenieros adquieren experiencia participando en grandes construcciones y militares perfeccionaban sus conocimientos mediante campos reales. Para muchos romanos, el aprendizaje era un proceso continuo que acompañaba toda la vida. Y el sistema educativo contribuye decisivamente a la estabilidad del imperio. Funcionarios capaces de administrar provincias, jueces familiarizados con las leyes, arquitectos expertos en construcción y ingenieros preparados para levantar carreteras y acueductos comparten una formación basada en principios relativamente comunes. Esta uniformidad facilita la administración de un territorio inmenso habitado por miles de personas. Los arqueólogos han descubierto tablas de cera, estuches para escribir, restos de escuelas, grafitos infantiles y manuscritos que permiten conocer cómo aprenden los estudiantes romanos. Estos hallazgos muestran que la curiosidad, el esfuerzo y el deseo de adquirir conocimientos formaban parte de la vida cotidiana de muchas familias. En la actualidad, gran parte de la herencia educativa romana continúa presente, y el alfabeto latino sigue siendo utilizado por cientos de idiomas. Numerosas instituciones jurídicas conservan principios desarrollados en Roma y disciplinas como la oratoria, el derecho y la administración todavía reconocen la influencia de aquel sistema educativo. Comprender cómo aprenden los romanos ayuda a entender por qué su civilización logró mantener durante siglos una organización política, económica y cultural que deja una huella permanente en la historia del mundo.
En cualquier gran ciudad moderna basta con abrir un grifo para obtener agua limpia. Es gesto cotidiano parece tan sencillo que pocas personas se detienen a pensar en la enorme infraestructura necesaria para hacerlo posible. Hace casi 2000 años, el Imperio Romano ya había comprendido que una gran civilización solo puede prosperar si dispone de un suministro constante de agua. Por esa razón, los ingenieros romanos desarrollaron uno de los sistemas hidráulicos más impresionantes de toda la antigüedad, los acueductos. Estas gigantescas obras de ingenio no solo abastecer de agua a millones de personas, sino que también transformaron la higiene, la agricultura, la economía y el crecimiento de las ciudades. Antes de construir un acueducto, los ingenieros iniciaban un largo proceso de exploración. Su primera misión consiste en localizar un manantial capaz de proporcionar agua limpia durante todo el año. No bastaba con encontrar una fuente abundante, era necesario comprobar la calidad del agua, su estabilidad en diferentes estaciones y la distancia hasta la ciudad que iba a abastecer. Una mala leche puede convertir años de trabajo en un fracaso. Una vez seleccionado el origen del agua comenzaba el trabajo más delicado. Calcular la pendiente del requerido, y el agua debe avanzar únicamente gracias a la gravedad, sin bombas ni mecanismos mecánicos. Si la inclinación era demasiado pronunciada, el flujo adquirir a una velocidad peligrosa que podía herir las estructuras. Si la pendiente era demasiado pequeña, el agua simplemente dejar de avanzar. Alcanzar ese equilibrio exige una precisión extraordinaria para la poca. Gran parte del requerido transcurre abajo tierra. Excavar túneles protege el agua de la contaminación, reduce la evaporación y mantiene una temperatura relativamente constante. Solo cuando el terreno presentaba un valle profundo o un obstáculo importante era necesario construir las espectaculares arcadas de piedra que hoy identificamos inmediatamente con los acueductos romanos. Cada arco cumple una función estructural fundamental. En lugar de soportar el peso mediante grandes bloques macizos, distribuye las fuerzas hacia los pilares laterales, permitiendo levantar construcciones muy altas utilizando menos material. Esta solución arquitectónica hizo posible atravesar valles enteros sin interrumpir el recorrido del canal. Los materiales eran cuidadosamente seleccionados. Los romanos empleaban piedra, ladrillo y un hormigón extraordinariamente resistente elaborado con cal, agua, arena y ceniza volcánica. Esta mezcla posee propiedades excepcionales frente a la humedad y ha permitido que numerosos acueductos permanezcan en pie después de casi 20 siglos. Dentro del canal circulaba agua sorprendentemente limpia. Para evitar pérdida, las paredes interiores se recubren con un mortero impermeable que impide filtraciones. Además, la superficie debe mantenerse lisa para favorecer un flujo constante y reducir la acumulación de sedimentos. Y el mantenimiento era una tarea permanente. Equipos especializados recorren regularmente los conductos inspeccionando grietas, retirando depósitos minerales y reparando cualquier daño antes de que afectara al suministro. Sin estas labores continuas, incluso el mayor acueducto habría dejado de funcionar en pocos años. Al llegar a la ciudad, el agua no se distribuye de forma inmediata.
Primero entraba en grandes departamentos conocidos como Castella Aque, donde disminuyó a su velocidad y se eliminaban parte de las impurezas mediante decantación en. Desde estos departamentos principales comenzaba una compleja red de tubos que lavaba el agua hacia distintos barrios. Las fuentes públicas eran el destino más importante. Miles de ciudadanos recogían all el agua necesaria para cocinar, beber y realizar tareas domésticas. Muchas fuentes funcionaban continuamente, permitiendo que el agua sobrante siguiera circulando hacia otros puntos del sistema sin desperdiciarse. Los baos públicos consumen enormes cantidades de agua. Grandes piscinas, salas calientes, templadas y faros necesitaban un abastecimiento constante para mantener las condiciones adecuadas. Gracias a los acueductos, estos complejos pueden renovarse continuamente, algo prácticamente imposible para otras civilizaciones antiguas. Y el agua también impulsaba determinadas actividades económicas. Algunos molinos aprovechaban la fuerza de las corrientes para mover grandes ruedas hidráulicas capaces de moler cereal con mucha más rapidez que el trabajo manual. Otros talleres utilizaban agua para diferentes procesos relacionados con la fabricación de tejidos, curtido de pieles o producción artesanal. La agricultura situada cerca de las ciudades también se beneficiaba de estas infraestructuras. Canales secundarios permiten irrigar determinados terrenos durante pocas secas, aumentando la producción de alimentos necesarios para abastecer a una población urbana en constante crecimiento. Uno de los aspectos más admirables era la capacidad de planificar obras que recorren decenas de kilómetros atravesando montes, llanuras y valles. Sin maquinaria moderna, sin motores y sin equipos de medición electrónicos, los ingenieros consiguieron mantener una pendiente prácticamente constante durante trayectos enormes, demostrando un dominio extraordinario de las mathematics y la topografía. Las ciudades más importantes del imperio podían recibir agua procedente de varios acueductos al mismo tiempo. Esta diversificación aumentaba la seguridad del suministro, ya que si una conducción necesitaba reparaciones o sufrir daños, las demás podían seguir funcionando mientras se resolvía el problema. Las excavaciones arqueológicas continúan revelando nuevos detalles sobre estas construcciones. Herramientas de los obreros, marcas de cantera, departamentos de cal, válvulas, tuberas y restos de estaciones de mantenimiento ayudan a comprender cómo trabajaban los ingenieros romanos y cómo organizaban proyectos que podían prolongarse durante muchos años. Hoy, numerosos acueductos siguen dominando el pasaje de diferentes países europeos, del norte de África y de Oriente Próximo. Aunque muchos dejaron de transportar agua hace siglos, continúan demostrando la extraordinaria calidad de su construcción. Algunos incluso permanecieron en funcionamiento hasta pocos relativamente recientes, abasteciendo poblaciones mucho tiempo después de la desaparición del Imperio Romano. La historia de los acueductos muestra que el verdadero poder de Roma no depende únicamente de sus errecidas o de sus monumentos. Su grandeza también se construye gracias a ingenieros capaces de resolver problemas prácticos mediante observación, cálculo y organización. Cada arco levantado, cada canal excavado y cada gota de agua transportada contribuyeron al desarrollo de ciudades más saludables,
ms par speras y major preparadas para sostener una de las civilizaciones más influyentes de toda la historia.